Hello, everyone. So today we are talking about daylight saving and whether we think it is helpful or not, or if it has an effect on our sleep. Um, I don't really like it that much, not exactly because of the effect on the sleep, but mainly because the dates are different across a variety of countries. So, because I teach online, I need to keep track of when when the changes will happen. So, for example, like the United States might want to have one date, then Europe might have another, Mexico might have a different one, and then maybe Russia doesn't change at all. So it gets a little messy for kind of trying to keep track of automated scheduling. So there are tools that, for example, I use Calendly, but then there are also like manual scheduling where I'm having a conversation directly with a student and trying to calculate and figure out like what time that is in Eastern time zone or Pacific time zone with relation to Central time zone. But once there is daylight saving involved and the dates are not the same, then it can be a little touch and go, especially in spring, because for example in the United States, the dates to change the clocks forward are like the beginning of March, and then Mexico doesn't change for like another month or so. Meanwhile, Europe changes, Russia doesn't change. So it just, again, it creates some kind of a staggered effect. And for a couple of weeks until everybody has kind of made necessary changes, I need to double check and just send lots of follow up emails a few days before the start of the week to double check that kind of the lessons will start at the right time and I won't have double booking and I won't have students who miscalculate when a lesson's going to happen in their time zone. That's really what my concern is with the time change. It's just it for international bookings online. That's where things get a little complicated. For people who are in the same time zone in the same city, it's a little less complicated. I mean, everybody in theory is on the same time zone, but maybe for first couple of days there might be people who either arrive early or arrive late, as they kind of adjust the clocks, like in the car or on the computer or on a wristwatch, things like that. I do have some flexibility with my schedule, but once I get students into a regular time slot, if they want to maintain that time slot in their country and they don't change, for example, with Russia, perhaps where I live, it changes, not perhaps, it does change. So then I need to make some new considerations about maybe a time slot that I had committed to before a time change. Maybe it becomes inconvenient due to something. So that's something I need to be aware of. For example, I do have a student in Russia who meets at 6:30 p.m. Moscow time and also 5:30 p.m. Moscow time. So coming up when I move the clock back an hour, that's going to extend the the time difference. So if I'm meeting at what would be my 10:30 in the morning for 6:30 in Moscow, well then now I'm going to have to move that to um, that. Yeah, that's Moscow won't change, but Mexico will change. So we'll move the clocks back, but I need to make sure that the time that was
6:30 stays there. So it just requires a little bit of some mental math and also making sure I update my calendar to avoid any of those double bookings. So it isn't so much that I lose sleep because of the time change itself. It's I lose sleep because of all these little adjustments and calculations I have to make to keep track of which countries are changing on which dates, and just double checking on those scheduling tools that I use. And then also the human aspect, which is making sure people remember when they have a lesson, sending confirmation emails, double checking that they have their time zone correctly listed in a scheduling tool. So it's just extra little things to be aware of. And I'm a bit cautious of scheduling group events where trying to get multiple people aligned at the same time, it can just be a little chaotic in that time period. So, hola a todos. Hoy es el día número 14 en el reto para septiembre y estamos hablando del cambio de horario y si eso nos afecta para dormir. Pero para mí lo que me afecta principalmente es poder tener un horario internacional. Es decir, que tengo alumnos que viven en muchos países, en los Estados Unidos, en América del Sur, en Europa, en Asia. Y entonces se me complica bastante cuando hay un cambio de horario, y también cuando no hay un cambio de horario en ciertos países. Tengo que hacer cálculos, sobre todo si estoy usando una aplicación que ayuda con una disponibilidad de las horas cuando estoy disponible para enseñar. Pero a veces tengo un poco miedo que va a haber un sobrebooking, es decir, que hay dos alumnos que toman la misma hora, pero tal vez es debido a que un país ha cambiado el horario y el otro no. Entonces, o también tengo un alumno que tiene una hora estable, que nos vemos a cierta hora cada semana. Entonces, si ellos cambian, pero yo no, tengo que tengo que checar cuando eso va a llegar y estar seguro que no voy a tener como dos clases al mismo tiempo. O también con el horario de mis hijos, tengo que checar cuando pues va a haber una clase para ellos y luego ajustar mi horario según eso. Entonces es más bien que hay unas complicaciones debido a eso, y que tengo que estar checando que todo está funcionando correctamente. No es tan solo el hecho de estar cambiando mi sueño o ese periodo de cambio, es más bien que es una complicación 2 veces al año, cada 6 meses hay un periodo de unos cambios. Yo creo que en otoño pues hay como 2 fines de semana, pero en primavera es como principio de marzo para los Estados Unidos. Luego Europa y México son diferentes fechas y Rusia pues no cambia. Entonces hay esas cosas que es como
tener las cosas en el aire. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 14e jour du défi en septembre. Et là, on est en train de parler de le changement d'horaire, the daylight saving, et quelle est notre opinion là-dessus, et si ça a un impact sur le sommeil. Pour moi, c'est pas forcément un problème de sommeil. J'arrive à m'adapter, mais c'est plutôt pour au niveau de travail, puisque je donne des cours en ligne et j'ai des stagiaires qui sont partout dans le monde, donc aux États-Unis, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, en Europe, en Asie. Euh, donc, jongler un peu les fuseaux horaires et puis les changements avec les dates, ça devient une casse-tête des fois parce que c'est possible que j'ai un stagiaire qui a un emploi du temps stable dans dans son fuseau horaire, mais si je change et cet élève ne change pas, bon, ça va avoir un impact sur mon emploi du temps. Ça ne change pas pour lui, mais ça va changer pour moi. Donc, par exemple, avec la Russie, il n'y a pas ce changement, mais pour moi, dans mon pays, bah, ça va changer. Et en ce moment, avec mes enfants qui prennent des cours en ligne, avec leur emploi du temps, donc il faut que je jongle un peu en respectant et aussi voyant si j'ai besoin de changer quelque chose, etc. Et j'ai aussi un peur des fois s'il y aura un peu de surbooking, c'est-à-dire que comment deux élèves qui prennent le même horaire à cause de changement d'horaire. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà. Hallo an alle, heute ist der 14. Tag in der Herausforderung und wir sprechen über die Uhr und wenn es gibt ein Wechseln Uhr, das ist nicht wichtig, ich denke, aber es ist, wenn es ist 1 Uhr später oder früher, in Oktober oder November. Und ich denke, das ist nicht ein Problem für mich für Schlafen. Es ist ein Problem für Arbeiten. Ich arbeite mit vielen Leuten in der Welt, in den Vereinigten Staaten, in Amerika Südlich, in Europa, in Asien und es gibt nicht die gleiche Samstag oder Wochenende, wenn es ist different und ich muss sehen, wenn habe ich eine Stunde mit Studenten und ich will nicht die Probleme haben für die Uhr und es ist vielleicht ein Problem, wenn ich sehe nicht, was passiert. Also das ist nicht ein Problem für Schlafen, das ist ein Problem für Arbeit im Internet. Es ist alle für heute, vielen Dank. Ciao a tutti, oggi è il giorno 14 e parliamo di scambiare l'ora
per daylight saving, voglio dire in ottobre, novembre, e questo non è problema per me per dormire, è, pos- è una possibilità che è un problema per lavorare in internet con molte persone in altri paesi perché eh, posso cambiare in Messico, ma um, è questo scambio è differente in altri paesi e anche ci sono paesi dove non facciano questo e per questo um, um, devo vedere um, cosa passa um, e vedere che non ho una ora con due studenti quando devo avere una ora con un studente e dopo una ora con altre o altro studente. Questo tutto, grazie. Всем привет. Сегодня 14-й день из челленджа в сентябре. И мы поговорим немного о занятия или час, и когда это I don't know how to say, как сказать, change, но думаю, что в России вы не делаете это. И я знаю, что когда в Мексике у нас есть час раньше или утреннее, раньше или ранее, нет, позже, поздно, позже, раньше, не знаю. Но, например, когда у меня есть студент в Москве, и у нас есть урок в 6 часов, пол 7 часов, но в Мексике у нас будет больше времени. Я должен смотреть, что у меня есть разные занятия, и когда я работаю работаю с студентами, и я не хочу, что у меня есть две занятия в самое то же время, и я должен увидеть это, что все работает хорошо. Для спать, чтобы спать, это нет проблем для меня, но для работать, чтобы работать, это может быть проблема. Так, это все на сегодня. Большое спасибо.